Hmm. Economics Law of Demand, Chapter 3. Okay. Now, Law of Demand. The principle explaining the relationship between price and demand for a goods, keeping the effect of all other determinants are constant, is called the law of demand. In this law, price is the cost variable and demand is the effect variable. Okay. तो हाँ बोलो बेटा. शेख का तो फिर एक ही स्टार्टिंग ही हुआ ना फिर ये तो फिर अपना. Oh, shit. Okay. चलो ना स्टार्टिंग से ले लेते फिर और क्या. चैप्टर 3 डिमांड. ओके. Demand and supply is a very important concept amongst basic concepts of economics. A person cannot have analytical power without explaining the demand and supply its economy. Therefore, explanation of two market forces called demand and supply is necessary. Hence, we will study the concept of demand. Demand is the quantity of commodity which a buyer desire is able and willing to buy is given price in the given point of time. Now see, no meaning so there are two different market, demand and supply. Okay, supply આખું અલગ market છે, demand આખું અલગ market છે. Okay, બરાબર. Supply એટલે જ્યાં production થાય. Okay, that is called supply. Okay, તો જ્યાં production થાય તો જ supply થાય, production ના થાય તો supply possible નથી. That's why they are different markets. Okay, and demand means the consumer the consume the goods. Okay, so that market is also different. Okay, so both markets are going on in different places. Okay, but they are half without each other. Okay, so demand supply વગર અધૂરું છે and supply demand વગર અધૂરું છે. Okay, both are not competitive. Requirement of both of each other is necessary. Okay, if production is going on and there is no demand, okay, there is no use of supply. Okay, and if there is no demand and the production is there, okay, there is no use of the demand. Okay, બંને એકબીજાથી અધૂરા છે. Okay, so both are very important to each other. Okay, one is day and one is night. Okay, like that way. Okay, but both are half with each other. તો આ હતું એનું now meaning. Okay, હવે meaning શું કહે છે? Demand is the quantity of a commodity which is which a buyer desire. Okay, તો હવે ડિમાન્ડ શું છે? ક્વોન્ટિટી છે કે જે બાયર છે એ લેવા માટે ડિઝાયર છે. ઓકે, બરોબર છે. ઇઝ એબલ. ઓકે, એ એબલ પણ છે, એના માટે એબલ પણ હોઈ શકે. ઓકે, એના માટે પૈસા પણ છે ખરીદવા માટે એન્ડ વિલિંગ ટુ બાય. ઓકે, અને એને ખરીદવું પણ છે at a given price. At a given price means at a proper price he should buy. Okay, and he has a money, that much money to purchase the goods at a given point of time. Okay, then it is called demand. એટલે આનું મિનિંગ બહુ વાઇડ છે. એનો મિનિંગ એવો છે કે જો ડિમાન્ડ, જો બાયર છે રેડી છે પરચેસ કરવા માટે, એના ગજવામાં પૈસા પણ છે. ઓકે, અને એની ઈચ્છા પણ છે લેવાની, સામે ગુડ્સ પણ તૈયાર છે. ઓકે, એને શું કહેવાય? ડિમાન્ડ કહેવાય. આ બધી વસ્તુ પોસિબલ હોય તો જ એ ડિમાન્ડ પોસિબલ છે. જો આમાંથી એક પણ વસ્તુ એબસેન્ટ હોય તો ડિમાન્ડ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ઓકે, આમાંથી એક પણ પોઈન્ટ મિસિંગ હોય તો એમાં ડિમાન્ડ પોસિબલ નથી. ઓકે, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ અ મેઇન ડેફિનેશન ઓફ ડિમાન્ડ. ઓકે, આમાં સપોઝ હવે ઈચ્છા તો ઘણી બધી હોય. ઓકે, બરાબર, પણ પૈસા જ ના હોય તો શું કરવાનું? ઓકે, ધ સ્કેર્સિટી ઓફ મની ઇઝ ધેર. ઓકે, દેન ધેર ઇઝ નો ડિમાન્ડ. ઓકે, તો પછી એને ડિમાન્ડ ના કહી શકાય. સો દેટ્સ વાય when we purchase goods, okay, when we desire to purchase the goods, we must have that much money in our pocket and we are willing to buy the product at a given price and at a given time. Okay, તો જે ડિમાન્ડ ફૂલફિલ કહેવાય. ઓકે, અધરવાઇઝ ડિમાન્ડ ના કહેવાય. ઓકે, આમાંથી એક પણ વસ્તુ પોસિબલ નથી, એક પણ વસ્તુ એબસેન્ટ છે તો ડિમાન્ડ વિલ બી ફેલ. ઓકે, તો પછી એ ડિમાન્ડ ના કહી શકાય. Demand is thus determined by five factors, namely desire, willingness to buy, ability to buy, a particular price at a particular point of time. આ પાંચ વસ્તુ તો હોવી જ જોઈએ. આ પાંચેમાંથી એક પણ એબસેન્ટ હોય તો ડિમાન્ડ ના કહેવાય.
All these five factors are essential to define demand. Okay, આ પાંચે પાંચ વસ્તુ essential છે demand માટે. Okay. Now factors affect demand, determinant of demand. Okay. તો કયા કયા factors છે demand ને affect કરે છે? Okay. તો પહેલું price of commodity. Factors other than price, ઘણા એવા પણ factors છે કે price વગર પણ એને ઇફેક્ટ કરતા હોય છે. તો પહેલા આપણે વાત કરીશું price. Okay. So price is the main factors which affect the demand. Okay. Price of the concerned goods is the most important determinant of its demand. When price of goods falls, a rational consumer will buy more. The price બહુ important factors છે. When prices fall, the customers trying to purchase more that goods. Okay. Example, demand expands and when price falls. Example, demand expand and when price falls, a rational consumer will buy less. હવે જ્યારે પણ કેવું છે કે when price of a goods falls, a rational consumer will buy more. Okay, and its demand expand. Okay, and when price falls, a rational consumers will buy less. Example, demand contrast. Okay, તો એવું પણ બની શકે કે જ્યારે પ્રાઇસ ફોલ થાય છે તો અમુક લેવલના જે કસ્ટમર્સ છે એ એને ડાયવર્ટ થઈ જાય છે બીજા પ્રોડક્ટ પર, પછી એને લેતા નથી. ઓકે, બરાબર, ત્યારે ડિમાન્ડ કોન્ટ્રાસ્ટ થાય છે. સો ધ પ્રાઇસ ઇઝ ધ મેઇન factors that which affects always the demand. Okay, હવે અધર ફેક્ટર્સમાં શું આવે છે? લેટ્સ સી. ઓકે, અધર determinantsમાં તો પહેલો આવે ટેસ્ટ એન્ડ પ્રેફરન્સ ઓફ એ કન્ઝ્યુમર. ઓકે, જો કસ્ટમર્સનો લાઇક ડિસલાઇક ચેન્જ થાય તો ડેફિનેટલી ધ ડિમાન્ડ વિલ ઇન્ક્રીઝ એન્ડ ડિક્રીઝ. ઓકે, તો હવે આમાં પ્રાઇસ આવતો નથી બેટા, આમાં ટેસ્ટ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ. ઓકે, બીકોઝ કસ્ટમર્સ પ્રિફર હિઝ ટેસ્ટ. ઓકે, કસ્ટમરને એનો ટેસ્ટ એને ગમવો જોઈએ તો જે બાય કરશે, અધરવાઇઝ એ બાય નહીં કરે. સો ધીસ ઇઝ ધ અધર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર્સ અધર દેન પ્રાઇસ. ઓકે, પ્રાઇસ કરતા આ અલગ ફેક્ટર્સ છે પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કન્ઝ્યુમર માટે, બીકોઝ નાવ કન્ઝ્યુમર ઇઝ ચેન્જિંગ હિઝ ટેસ્ટ. ઓકે, તો એ પ્રોડક્ટને એવોઇડ કરશે, એ પ્રોડક્ટ બાય નહીં કરે. ઓકે, to a considerable extent, demand depends upon taste and preference of a consumer. Okay, તો કન્ઝ્યુમરના ટેસ્ટ અને પ્રેફરન્સ ઉપર ડિમાન્ડ અવેલેબલ છે. ઓકે, they are associated with his or her like and dislike. Okay, when on like and dislike ઉપર demand depends. If a person is fond of reading, his or her preference for reading will change with the age. હવે સપોઝ કોઈ બોય છે, ઓકે, જે કન્ટિન્યુઅસ બુક રીડ કરતો હોય છે, પણ જેવી જેવી એની ઉંમર ચેન્જ થાય ને તેનો ઇન્ટરેસ્ટ પણ ચેન્જ થતો હોય છે. ઓકે, તો હવે જેમ જેમ ઇન્ટરેસ્ટ એનો ચેન્જ થાય એવી રીતે એની પ્રોડક્ટ પણ ચેન્જ થાય છે. ઓકે, તમે વિચારો કે તમે નાના તો તમને શું વધારે ગમતું હતું. ઓકે, પણ પછી એનાથી તમે સેજ મોટા થયા, તમને હવે શું ગમે છે? ઓકે, હવે એનાથી સેજ આગળ તમે મોટા થશો, તમને આગળ શું ગમશે? ઓકે, સો there are number of factors changes when the our mindset will change, the our likes dislikes also change. Okay, તો આપણી જે લાઈક ડિસલાઈક ઓલવેઝ સેમ રહેતી નથી. ઓકે, it changes when the age are changed. Okay, and surrounding atmosphere are changed. Okay, તો એ આપણે ઇફેક્ટ કરે છે. Okay, so when consumer change their taste, it directly affects the demand of a product. Okay, so a person preference to read storybook at adolescence may prefers to read novels, and its old age may prefers to read spiritual books. Okay, તો રીડર્સ છે એમાં પણ ચેન્જીસ ઘણા બધા આવે છે. એક્ઝામ્પલ આપીશ અહીંયા રીડર્સ. ઓકે, તો ડિપેન્ડ્સ ઓન યોર પ્રોડક્ટ. ઓકે, તમે પ્રોડક્ટ કઈ છે? ઓકે, તમારી પ્રોડક્ટ જો ઓલેજ માટે ચાલતી હોય તો ડેફિનેટલી તમારી ડિમાન્ડ એવરગ્રીન થવાની છે. ઓકે, એટલે પ્રોડક્ટ એવી બનાવો, એવી રેન્જ રાખો કે બધા એજને એ સૂટ કરી શકે. ઓકે, તો આ ક્વેશ્ચન્સ તમને નડે નહીં. ઓકે, ડિમાન્ડને. ઓકે, સેકન્ડ વન ઇઝ ઇન્કમ ઓફ એ કન્ઝ્યુમર. તો હવે ઇન્કમ ઓફ એ કન્ઝ્યુમર તો એ આપણા હાથમાં નથી, કંપનીના હાથમાં નથી. ઓકે, ઇન્કમ ઓફ ધ કન્ઝ્યુમર્સ ડિપેન્ડ ઓન ઇઝ કન્ઝ્યુમર. ઓકે, તમે તો વસ્તુ બનાવો છો, સામેવાળો કન્ઝ્યુમર છે. હવે કન્ઝ્યુમરની ઇન્કમ ચેન્જ થાય છે. ઓકે, ઇન્ક્રીઝ થાય કે ડિક્રીઝ થાય, બટ દેટ ઓલ્સો ઇફેક્ટ ટુ યોર પ્રોડક્ટ. ઓકે, બરાબર છે. લેટ્સ સી કેવી રીતે.
The demand for a commodity increase with increase in the consumer income. જો consumer income વધે definitely તમારી demand વધવાની છે. And income of a consumer falls, his or her demand for a goods falls. Okay. Suppose consumer ની જો income ઘટી જાય છે તો definitely તમારા પ્રોડક્ટ ઉપર ઇફેક્ટ કરશે અને તમારા પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ પણ ઘટી શકે છે. પોસિબિલિટી છે, નોટ કન્ફર્મ. ઓકે, પોસિબિલિટી છે બટ નોટ કન્ફર્મ. ઓકે, જો ક્રુશિયલ એપિડેમિક કેવું આવી જાય જેવી રીતે કોરોના ચાલે છે તો ડેફિનેટલી ઇટ વિલ ઇફેક્ટ યોર પ્રોડક્ટ. ઓકે, અદરવાઇઝ એટલો બધો ફરક પડતો નથી. ઓકે, thus there is a direct relationship between income and demand. Okay, તો ઇન્કમ અને ડિમાન્ડનો ડાયરેક્ટ રિલેશનશિપ. ઇન્કમ વધે તો ડિમાન્ડ વધે, ઇન્કમ ઘટે તો ડિમાન્ડ ઘટે. However, there are some good known of inferior goods in economics who demands decrease with increase in income. Okay, હવે જે ઇન્ફિરિયર ક્વોલિટી ઓફ ગુડ્સ છે ને, બરાબર, એમાં ઉલટું થાય છે બેટા. જો ઇન્કમ વધે ને તો એની ડિમાન્ડ ઘટી જાય છે બેટા. ઓકે, એટલે લો ક્વોલિટીની ગુડ્સ છે ને જ્યારે લોકો પછી એવોઇડ કરે છે. જેવી રીતે એક્ઝામ્પલ ડાલડા ઘી. ઓકે, પહેલા લોકો બિફોર 25 years ડાલડા ઘી બહુ ખાતા હતા. ઓકે, ચોખ્ખું ઘી ઓછું ખાતા હતા. ઓકે, બટ હવે લોકોની ઇન્કમ વધી ગઈ છે તો ડાલડા ઘી ઓછું થઈ ગયું છે, આ ના માત્ર બરાબર થઈ ગયું. ઓકે, લોકો હવે ચોખ્ખું ઘી વધારે ખાય છે. ઓકે, સો ડિપેન્ડ્સ. જે ઇન્ફિરિયર ક્વોલિટી ગુડ્સ છે તો એમાં ઉલટું રિવર્સ થાય છે બેટા, કે જેમાં એનો પ્રાઇસ ઘટે છે તો લોકો સારી વસ્તુ ઉપર ડાયવર્ટ થઈ જાય છે. ઓકે, અને બીજી કે લોકોની ઇન્કમ વધે છે તો એ લોકો દેટ ઇઝ બ્રાન્ડેડ ઉપર ડાયવર્ટ થાય છે. ઓકે, તે ઇન્ફિરિયર ક્વોલિટી એ લોકો એવોઇડ કરે છે. Thus, there is a expectations to the direct relationship between income and demand. Okay. તો આ એક બીજો ફેક્ટર્સ હતો. નો થર્ડ પોઈન્ટ, પ્રાઇસ ઓફ રિલેટેડ ગુડ્સ. તમારી જે પ્રોડક્ટ્સ છે એના સબોર્ડિનેટના પ્રાઇસ શું છે. ઓકે, નોર્મલી રિલેટેડ ગુડ્સ આર સબોર્ડિનેટ ગુડ્સ ઓર કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સ. તમારી જે પ્રોડક્ટ છે એ સિવાયના બે ગુડ્સ હોઈ શકે, subordinate goods and બીજું complementary goods. Now see what is subordinate goods and complementary goods. The demand of a particular goods in the market depends upon the price and availability of its related goods, namely subordinate goods and complementary goods. Price of a subordinate good means subordinate goods are those goods which can be easily used in place of one another. Okay. સબોર્ડિનેટ શોને કહેવાય કે એની જગ્યાએ આપણે બીજું એક ગુડ ના હોય તો બીજું એનાથી કામ ચલાવી શકાય. ઓકે, સચ ગુડ્સ હેવ સિમિલર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. એને કહેવાય છે સિમિલર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. ઓકે, બરાબર. દે કેન બી યુઝ ઓલ્ટરનેટલી ઇન ધ સેટિસ્ફેક્શન ઓફ એ વોન્ટ. તો એ ના હોય તો બી ચાલશે, બી ના હોય તો એ ચાલશે. ઓકે, તો એને કહેવાય છે એ સપોઝ એ ના હોય તો બી પણ ચાલી શકે, એને સબોર્ડિનેટ ગુડ્સ કહેવાય છે. In other words, subordinate goods are severally competing goods. Example, very closely competing bonds of televisions, motorcycle, refrigerator, etc. Subordinates one another. Okay. If the price of subordinate goods falls, then the consumer may choose to replace his or her or his current brand with the subordinate which has become cheaper. Hence, demand for a goods falls when price of its subordinate falls. Okay, એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમને બાઇકનો શોખ હોય તો બાઇકનો તો તમારી જે ગમતી બાઇક છે, ઓકે, એવી ઘણી બધી માર્કેટમાં અવેલેબલ હોય બાઇક. ઓકે, બીજી કંપની બનાવતી હોય તો જો એનો રેટ ફોલ થઈ જાય તો ડેફિનેટ તમે એમાં ડાયવર્ટ થઈ શકો છો. ઓકે, અને કોઈ પણ કસ્ટમર્સ એમાં ડાયવર્ટ થઈ જશે કારણ કે એને જે ગમતી બાઇક્સ છે એ બીજી કંપની પણ બનાવે છે. ઓકે, સેમ મોડલ બનાવે છે, એનો જો પ્રાઇસ ઓછો હશે તો ડેફિનેટલી ડાયવર્ટ ટુ ધેટ પ્રોડક્ટ. ઓકે, એને કહેવાય છે સબોર્ડિનેટ ગુડ્સ કહી શકાય એને. ઓકે, હવે કોમ્પ્લિમેન્ટરી થોડી ચીજ વસ્તુ અલગ છે. કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સ આર ગુડ્સ વિચ આર કન્ઝ્યુમ ટુગેધર. ઓકે, કોમ્પ્લિમેન્ટરીમાં શું છે, એક સાથે આપણે લઈએ છીએ ચા અને બિસ્કિટ. ઓકે, બ્રેડ અને જામ. ઓકે, તો આ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સ છે. ઓકે, કોફી અને ચા. ઓકે, આ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સ છે, બેમાંથી એક. ઓકે, વન ગુડ્સ કેન નોટ બી કન્ઝ્યુમ વિદાઉટ ધ અધર. ઓકે, એક સિવાય બીજું કન્ઝ્યુમ થઈ શકે નહીં. બ્રેડ આપણે એકલું ખાવાનું નથી, બ્રેડ જોડે બટર જોઈએ, અધરવાઇઝ જામ જોઈએ. ઓકે, બરોબર છે, કાં તો પછી બંને જોઈએ. In other words, these must be consumed jointly to satisfy wants need. આ બંને વસ્તુ જોડે જ જોઈએ તો જ મજા આવે. ચા બિસ્કિટ છે, ઓકે, તો
એ બંને જોડે જોઈએ તો વધારે સારું એમ. ફોર એક્ઝામ્પલ, મોબાઈલ ફોન એન્ડ સિમ કાર્ડ. ઓકે, તો આ મોબાઈલ ફોન વગર સિમ કાર્ડ અધૂરું છે, સિમ કાર્ડ વગર મોબાઈલ ફોનનું કોઈ કામ નથી. ઓકે, એર કન્ડિશનર એન્ડ ઇલેક્ટ્રિસિટી. ઓકે, એસી હશે તો લાઇટ લાઇટ જોઈએ, લાઇટ હોય તો એસી ચાલશે, નહીં તો એસી પણ નહીં ચાલે. સ્પેક્ટિકલ્સ ફ્રેમ એન્ડ સ્પેક્ટિકલ ગ્લાસીસ. ઓકે, ચશ્મા હોય, ચશ્માના ગ્લાસ. ઓકે, so both are necessary. If the price of a complementary goods rises, then the demand for the other goods falls, and vice versa. જો પ્રાઇસ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સની જો પ્રાઇસ થાય અને ડિમાન્ડ ઓફ ઓરિજિનલ ગુડ્સ ફોલ્સ. ઓકે, તો ઓરિજિનલ ગુડ્સની જે ડિમાન્ડ છે એ ઘટી જશે. If the price of a commodity goods, if the price of a complementary goods rises, and a demand for the original goods falls, and vice versa. Since these goods are jointly consumed, price rise is even one of these goods makes the joint consumption expensive, and so the consumer demands lesser of both, and vice versa. એટલે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સમાં એવું છે કે સપોઝ બિસ્કિટના ભાવ વધી ગયા. ઓકે, બરાબર, તો ચા બિસ્કિટનો જે રેટ છે, ઓકે, એ બેમાં ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, તો એ જ્યારે બિસ્કિટમાં જો ઇન્ક્રીઝ થાય કે અધરવાઇઝ ચામાં ઇન્ક્રીઝ થાય. ઓકે, તો એ તમારી ડિમાન્ડ ઘટાડી શકે છે. ઓકે, તો પછી બીજો ઓપ્શન છે કોફી અને ચા, કોફી અને બિસ્કિટ. ઓકે, બરાબર, એમાં તમારું નુકસાન થઈ શકે, ડિમાન્ડ ઘટી શકે. So these are the complementary goods. Okay, now exceptions about future prices. Okay, તો હવે કેવું છે કે ફ્યુચરમાં એવું હવાય કે ભાઈ ફ્યુચરમાં આના રેટ્સ વધવાના છે. ઓકે, તો પણ એની ડિમાન્ડ સખત વધી જાય. ઓકે, and individual expectations about the future price of a goods affect his or her current demand for that goods. If the consumer accepts the price of goods to rise in future, his or her demand for this food increase in the current period as vice versa. Okay, તો એમાં કેવું છે કે એવું કંઈક રૂમર આવે કે ભાઈ આનો ભાવ વધવાનો છે નિયર ફ્યુચરમાં, તો લોકો એને વધારે સ્ટોક કરવા લાગે. ઓકે, કે જેથી આપણે ફ્યુચરમાં વધારે પૈસા ના આપવા પડે. સો એને વધારે સ્ટોક કરે એટલે ડિમાન્ડ વધી જાય. ઓકે, અને જ્યારે ડિમાન્ડ વધે તો ડેફિનેટલી એનો ભાવ તો વધવાનો જ છે. ઓકે, એ પછી વધારે ભાવ વધે ઉલટા. ઓકે, સો જેમ જેમ રૂમર આવે કે ભાઈ આનો ભાવ વધવાનો છે, તો ડેફિનેટલી એની ડિમાન્ડ છે એ વધવાની છે. ડિમાન્ડ વધે એકવાર તો ડેફિનેટલી એનો રેટ તો વધશે જ, કન્ફર્મ. ઓકે, દેટ ઇઝ નેક્સ્ટ ઇઝ સાઇઝ એન્ડ ડેમોગ્રાફિક પ્રોફાઇલ ઓફ population. Okay, the size as well as demographic profiles of populations impacts the total market demand of a goods. If total populations is large, then total market demand will be more, and vice versa. Likewise, if greater populations belongs to a particular age group, then the demand of certain goods in the market will be more. હવે ડિપેન્ડ્સ કે તમારું જે પોપ્યુલેશન છે એમાં કયું એજ ગ્રુપ વધારે છે, એની ડિમાન્ડ ઓલવેઝ વધારે હશે. જે રીતે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ડિયા. ઓકે, ઇન્ડિયા ઇઝ અ ઓનલી વન નેશન ઇન ધ વર્લ્ડ કે જ્યાં હાઈએસ્ટ નંબર ઓફ યંગસ્ટર્સ અત્યારે છે. ઓકે, બાકી ઘણા બધા એવા નેશન્સ છે કે જ્યાં આફ્ટર 60, આફ્ટર 70 નો એજ ગ્રુપ વધારે છે. બરાબર, ઇન્ડિયા ઇઝ ધ યંગેસ્ટ કન્ટ્રી ઇન ધ વર્લ્ડ નાવ એટ પ્રેઝન્ટ કે જ્યાં યંગ એજ ગ્રુપ સૌથી વધારે છે. ડિમાન્ડ પણ આપણે અહીંયા કેવી છે અત્યારે વધારે મોબાઈલ્સની. બીકોઝ યંગ એજ ઓલવેઝ પ્રિફર મોબાઈલ્સ, લેપટોપ્સ, કાર્સ. ઓકે, બરાબર, તો એની ડિમાન્ડ અત્યારે આપણે ઇન્ડિયામાં પણ વધારે જોવા મળે છે. અને પેપરમાં the details also given in newspapers that the sales of Apple laptops, then this iPhone, then HC. Okay, all this company selling is increase. Okay, એનું ઘણું બધું સેલ વધી ગયું છે. બરાબર, because of laptops, selling of laptops and mobiles in last 6 months. Okay, demand function. Okay, now let's discuss the demand function. The cause effect relationship between variables can be expressed in a functional notation.
Demand function specifies a functional relationship between demand for goods and the determinants of this demand. It represents the demand for goods. It depends on many factors like price of the goods, taste and preference of the consumer, income of the consumer, price of related goods, etc. Market demands also depends upon size of the population. Demand functions can be shown as under. Okay, તો ડિમાન્ડ ફંક્શન શું છે? ઓકે, સો ડિમાન્ડ ફંક્શન્સ એટલે ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે કે જે ઇફેક્ટ કરે છે ડિમાન્ડને, that is called demand function. Okay, the cause and effect relationship between demand and its factors. Okay, એટલા માટે એને ડિમાન્ડ ફંક્શન્સ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, તો કયા કયા ફેક્ટર્સ ડિમાન્ડને ઇફેક્ટ કરે છે? તો ડિમાન્ડ ઓફ કોમોડિટી, પછી ફંક્શન્સ નોટેશન એફ એટલે પીએફ એટલે પ્રાઇસ ઓફ કોમોડિટી જે ઇફેક્ટ કરે છે. ઓકે, પીવાય એટલે પ્રાઇસ ઓફ રિલેટેડ કોમોડિટી. ઓકે, પી એટલે એક્સપેક્ટેશન રિગાર્ડિંગ ફ્યુચર પ્રાઇસ, એ પણ ઇફેક્ટ કરે છે. ઓકે, ડિમાન્ડ. Taste and preferences of the consumer definitely affect the consumer income, that is also affected by the demand. Other factors also affected the demand. Okay, so this is the demand function. Demand functions means the factors which are mostly affected the demand. Okay, they are called demand function. બરાબર, તો કયા કયા ફેક્ટર્સ ઇફેક્ટ કરે છે? એક તો પ્રાઇસ. ઓકે, price of related commodities, expectations of future price, taste and preference, consumer income, and other factors. આ બધી વસ્તુ ડિમાન્ડને ઇફેક્ટ કરે છે. ઓકે, now we discuss law of demand. Okay, a principal explanations the relationship between price and demand of goods, keeping the effect of all other determinants are constant, is called law of demand. હવે law of demand શું કહે છે? The principle explaining the relationship between price and demand. જ્યારે આપણે પ્રિન્સિપલની વાત કરીએ પ્રાઇસ એન્ડ ડિમાન્ડની, અધર ફેક્ટર્સ ઓલ આર કોન્સ્ટન્ટ. ઓકે, જે આપણે અહીંયા ફેક્ટર્સ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ઓકે, 6 ફેક્ટર્સ છે એ બધા જ કોન્સ્ટન્ટ રહેવા જોઈએ. ઓકે, તો જ આ લો ઓફ ડિમાન્ડ એપ્લિકેબલ થાય, અધરવાઇઝ લો ઓફ ડિમાન્ડ એપ્લિકેબલ થાય નહીં. એ સિવાયના બીજા ફેક્ટર્સ જો એમાં કોઈ ચેન્જીસ આવે તો લો ઓફ ડિમાન્ડ એપ્લિકેબલ થાય નહીં. ઓકે, in this law price is the cause variable and demand is the effect variable. Okay, તો આની વચ્ચે કોઝ શું છે? In this law price is a cause variable and demand is the effect variable. Okay, this law was presented by Professor Alfred Marshall and it's express an inverse relationship between price and demand, starting that when other factors influencing demand remains unchanged, other factors બધા જ unchanged હોય. If price of a goods falls, હવે price of a goods falls થાય, its demand expands. Okay, જો price એની જો demand ની જો ઘટી જાય, okay, તો demand expand થાય. If the price of a goods rises, it demands constant. Okay, if the price of a good rises, okay, price જો rise થાય goods ની, okay, તો demand શું થાય? Contrast થાય. Okay, assumption of law of demand. Okay, હવે શું કહે છે કે એઝમ્પશન શું છે? ઓકે, જો હવે ઉપરના કેસમાં શું હતું લો ઓફ ડિમાન્ડની અંદર કે પ્રાઇસ એન્ડ ડિમાન્ડ, ઓકે, કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ રિલેશનશિપ છે, એ સિવાયના બધા જ ફેક્ટર્સ જો કોન્સ્ટન્ટ રહે તો જ લો ઓફ ડિમાન્ડ જે છે વર્ક કરે. હવે લો ઓફ ડિમાન્ડ શું કહે છે? લો ઓફ ડિમાન્ડ શું છે? when other factors influencing demand remains unchanged, if the price of a goods falls, if demand expand. Okay, તો હવે શું છે? બીજા ફેક્ટર્સ અનચેન્જ હોય અને પ્રાઇસ ફોલ્સ થાય તો ડિમાન્ડ એક્સપાન્ડ થાય, એવું લો ઓફ ડિમાન્ડ કહે છે. એન્ડ ઇફ પ્રાઇસ ઓફ અ ગુડ્સ રાઇઝિસ, ઓકે, સપોઝ પ્રાઇસ જે છે એ રાઇઝ થાય છે, એ ડિમાન્ડ્સ કોન્ટ્રાક્ટ્સ. ઓકે, જે સુકડાઈ જાય છે. ઓકે, જો પ્રાઇસ રાઇઝ થાય તો એ સુકડાઈ જાય છે, દેટ ઇઝ અ લો ઓફ ડિમાન્ડ. ઓકે, એવું લો ઓફ ડિમાન્ડ કહે છે. પણ બીજા ફેક્ટર્સ કોન્સ્ટન્ટ હોવા જોઈએ, બીજા ફેક્ટર્સમાં સેજ પણ હલવું ચાલવું જોઈએ નહીં, then the law of demand will be operated, otherwise law of demand is not operated. Okay, so
Now, next point, that is important point, assumption of law of demand. Okay, the inverse relationship between price and demand of a goods, as expressed by the law of demand, is based upon certain assumption. તો assumption શું છે એ પાંચ assumption છે. Taste and preference of the consumer remains unchanged. Okay, એનો taste અને preference જે છે એ ચેન્જ થવો જોઈએ નહીં, સેમ રહેવો જોઈએ. Income of consumer remains unchanged. Income પણ ચેન્જ ના થવી જોઈએ. Price of substitutes and complementary goods remains unchanged. The price of substitutes and complementary ના goods પણ સેમ રહેવા જોઈએ. સબસ્ટિટ્યુટ્સ એટલે તમારી જે બાઇક છે કંપનીની એવી જ બાઇક બીજી કંપની બનાવે છે એને સબસ્ટિટ્યુટ્સ કહેવાય. તો એનો પ્રાઇસ પણ સેમ રહેવો જોઈએ. કોમ્પ્લિમેન્ટરી ગુડ્સ એટલે જાન બિસ્કિટ ઓકે, તો એમાં પણ ફેરફાર થવો જોઈએ નહીં બંનેના પ્રાઇસમાં. કન્ઝ્યુમર ડુ નોટ મેક એન્ટિસિપેશન્સ રિગાર્ડિંગ ફ્યુચર પ્રાઇસ. એવું રૂબરૂ ના હોવું જોઈએ કે ફ્યુચરમાં આનો પ્રાઇસ વધશે. ઓકે, સાઇઝ ઓફ પોપ્યુલેશન રિમેન્સ ધ સેમ. એમાં પોપ્યુલેશનમાં પણ ઇન્ક્રીઝ થવું જોઈએ નહીં કે ડિક્રીઝ ના થવું જોઈએ, સેમ રહેવું જોઈએ. ઓકે, જો એઝમ્પશન 5 આ કોન્સ્ટન્ટ રહે તો જ લો ઓફ ડિમાન્ડ કામ કરે, અધરવાઇઝ લો ઓફ ડિમાન્ડ કામ ના કરે. એન્ડ દેટ ઇઝ સેડ બાય આર્ટફર્ડ માર્શલ. ઓકે, તો લો ઓફ ડિમાન્ડ. ઓકે, સો ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર્સ વી ડિસ્કસ એક્સપ્લેનેશન ઓફ લો ઓફ ડિમાન્ડ. ઓકે, બરાબર. તો આપણે વધારે નહીં લઈશું આ